Okay, today's reading comes from Suddeutscher Zeitung in Munich. It's a South German newspaper, one of the top newspapers in Germany. And we have a commentary by S. Kornelius about the North Korean attack on the Cheonan, the South Korean boat which killed 46 sailors, and the inquiry. And basically, the German's press, or Herr Kornelius, seems to be rather convinced that we're on the path to warfare. Ein Krieg für den Machterhalt, a war to maintain power. North Korea versus South Korea. May 20th, 2010. Die Versenkung der Korvette Cheonan ist kein Versehen und keine Lappalie. Sie ist ein Kriegsakt. Nordkorea sucht die Konfrontation. Das Regime weiß sich offenbar nicht anders zu retten. Right? The sinking of the Cheonan is no oversight and it's not a trifle. Es ist keine Lappalie. Sie ist ein Kriegsakt. It's an act of war. North Korea seeks the confrontation. The regime knows that nothing else will save it. Der Untergang der südkoreanischen Korvette Cheonan ist mit kriminalistischer Sorgfalt untersucht worden. Die Objektivität der Nachforschung wird weitgehend garantiert durch die internationale Besetzung der Untersuchungskommission. Die Beweisdichte ist beeindruckend. Lots of evidence, very thick evidence against this. The criminality of the North Koreans is clear. So bleiben nur wenige Zweifel, dass der Tod von 46 Seeleuten und der Untergang ihres Schiffs von Nordkorea zu verantworten sind. Das Regime in Pyongyang steht hinter dem schlimmsten kriegerischen Akt, den die koreanische Halbinsel seit dem offenen Krieg in den 50er Jahren erlebte. The criminality is obvious. There's so little doubt that North Korea is behind the death of these 46 men, and now we stand in the aftermath, basically, of the most open act of war since the end of the Korean War in the last 50 years. Der Koreakrieg, a little bit of background on the war now. Der Koreakrieg begann im Juni 1950 und ist im Grunde bis heute nicht beendet. Ein Friedensschluss zwischen den Parteien auf der Halbinsel gibt es nicht und auch ein echter Waffenstillstand existiert nicht, obwohl er auf dem Papier durchaus besteht. Doch jede geordnete, vertraglich gebundene Form des Umgangs mit Nordkorea ist undenkbar. Das Land will den Scheinkriegszustand, weil es von der Furcht seiner Gegner lebt. Es würde Nordkorea nicht mehr geben, wenn das Regime internationales Recht akzeptieren und diplomatische Gepflogenheiten einhalten würde. Wow, don't accuse the German press of coddling North Korea. This is hard stuff, right? The land stands in basically a state of war. Oppositional tendencies, but there would be no North Korea without this opposition. They simply, if they exist, they will not accept international rules. They will not follow diplomatic practice. Die Versenkung der Korvette Cheonan ist kein Versehen und es ist auch keine Lappalie, right? It's not an oversight, it's not a trifle. Der Angriff auf ein Kriegsschiff ist ein Kriegsakt. Right? The aggression against a ship of war is an act of war. Vernunft und politische Klugheit gebieten es Südkorea freilich, auf diese Provokation nicht mit denselben Mitteln zu reagieren. Right? It's excellent and it's politically smart that South Korea did not respond in kind to this. Einen Krieg kann der Süden nicht wollen. Wozu auch? South Korea doesn't want a war. Der hochmilitärisierte und ideologisch betonisierte Norden ist militärisch nicht zu bezwingen. Right? The high tones of ideology and militarism of North Korea, but it's still militarily not possible for them to really fight it. Nicht zu bezwingen. Better look it up. Diese Einsicht verlangt von Südkorea viel politische Kraft. This takes a lot of political power in South Korea. Der Volkszorn kocht. Wow, the anger of the people is rising. Der Volkszorn kocht. Die radikalen Parteien fordern Revanche. Das demokratische System gerät unter Druck. Right? The opposition parties call for revenge. I'm sorry, the radical parties call for revenge. The democratic system is under great pressure. Warum Nordkorea das tut? Why did North Korea do this? Die Antworten auf diese zentrale Fragen sind immer gleich und verlieren sich am Ende doch in Spekulationen.
Why does North Korea do this? The answer to this central question is always the same, and it leaves one at the end always in speculation. Es bleibt die Beobachtung, dass ein zerfallendes System am ehesten zusammengehalten wird, wenn der Druck von außen groß genug ist. Man, do Germans understand this or what? Right? It's very clear that with a system like this, if they're going to hold it together, it only works when there's major pressure from outside, when there's sufficient pressure from outside. Sollte die Diktatur den Machtwechsel vorbereiten, dann ist der Übergang von einem auf den anderen Diktator besonders sicher vor Attacken rivalisierender Fraktionen, wenn internationale Pression das Militär und den Sicherheitsapparat zusammenschweißen. Genau, das geschieht jetzt. Right? This is a way for the dictator to keep the factions at bay as well. Within. Very interesting, right? To keep his rival factions away. Nun wird eben dieser Druck gewaltig steigen. Natürlich wird jetzt der UN-Sicherheitsrat aktiv werden. Es kann zu neuen Sanktionen kommen. Der Süden wird alle Verbindungen kappen. Die 6-Parteien-Gespräche können nicht fortgesetzt werden. Aber nur China kann an der Situation etwas ändern. Es darf diesmal nicht über die Brutalität seines Schutzbefohlenen hinwegsehen. Well, hinwegsehen, right? They can't leave the brutality of their neighbor and comrade. They just can't let it happen. They won't tolerate it anymore. China can make the difference. Handel, Rohstoffe, politische Patronage. Ohne China würde Nordkorea implodieren, right? Goods, right? Trade, political patronage. Without China, North Korea would implode. Gut möglich, dass die chinesische Führung das Regime im Pyongyang nicht mehr steuern kann. Aber den Machtwechsel kann sie beeinflussen. Sure, it's possible that the Chinese regime can't overthrow or steuern. Or no, they can't nicht mehr steuern kann. They can't stomach it. But they can still influence it. Yeah. Okay, danke sehr. That's the article. Thanks. Ein Krieg für den Machterhalt. S. Kornelius. Sehr gut. Schön.